Oba de ase wonyuna dwo na de tie soso ne se suo no amu na pa ba bia wo no om de atudwa se na nsan akromfo di wo mani se prefa wo mo da wo mo enna de na asi na watwe atwa mu no ana beto odwa se wo man Ghana yensu apon kase Legon mu COVID-19 yade no asa yineti empanifo de tudwa kire mu se enkwada no ebeka boaboa no wo mo enyai ene wo mo de beto odwa kire mu se yes social distance na lectures enka ho Ebusafo ne yato aso sefu frati fie mu no ma pani John Dramani Mahama ene Attorney General ene ye ka kire wo se de na no da Chief Justice ya atwe no asense ma metokunu edi se ba betu dwa no anye bia anu ye no epote ewayi enchaye ana beto odwa se aban ene daman mines wonom de wo nsa hyente ase apam bia se a wo mo ba betu efom agudie bi na edom kuma no de beto dwa kire mu se animu ya no wo mo hwe ni mu se wo soafo a wo hwe ensase ene wo bo ade bobre ene efom agudie so se wo mra na wo meyi nsem bia no e wo mra se bedwam Central North Mancham no aposifo ni abrepa de tie ne se kromfo bi a kire se omugbowura mu ekoprepra nkofo jeje won gold ne de tete sa no nso no ya kire mu yesu se mi pam yenu bi a eno so mu nkomo ewa ha Methodist Medical Center e de atodwa kirem se eba apomden ekwan so a enema bi enkwaye wode ato empanifo anim se wo meboa won e wo sa kwan no eso Amafo so ebe ko Lebanon na Southern Lebanon edinkrabai na anwumre ababeka yensa Ghana mampani John Dramani Mahama nso di nsem bi atodwa ne nyina no ene se wo mayi eba sa ye wo mpane amenkwada de wo mo ho afri yarwa hodo ho a wo man yakoyanim wo hamu nchichemu adiokono enson emu nsam kasebo nso wo bete Abusia do so pa bo se electric assist na gongon ode eba nkania ne de cables ne de chese ban home appliances ne dia de bi dia dance party chirobra na beje papa Starbucks products wa woni mu dada se say contractors ne ade no se ma bo se ba ha motwa nkusu no na wa hwe a contract ye ma biem edum bo se ba plaza antiata ko foda ne musabeka yen sanso ena kejetia ehodwa pizza da foforo no yesie no a eni kedia Dubai di hwari mu no eno no wanso ba church TikTok ne chese ba bia be fa bia Instagram ye ho bo se ba electricals 0322030838 0543609596 enro de ye promise heba nti wada roma se wo pedu papa fa na heba enro de je se wa ma ha makoma ne dudum ya ha ne gu to bo ase na beji bifa kwate e de no enwo nche nti wono mo tim seju wanu maduru wo mo pe heba enro atu de ye Bosheba Plaza ya we report them 0535 544681 0535544681 na ye gina so de aseda ama 3p garlic mixture edro we ebe adwa so no aboa yie papa ema enkwa ene ahoden eba efie ne abusua mu me pa cha sa onum sa edro we bia wo benom de boost immune system no sada nso ana wo blood pressure no e wo soro dodo a bomoden na entimi ento yie emfa emawo menua ba wo bu nsa wo te ya wo sada nso na wo nsa buo no ensese so me pa cha akwa check up am ye say wo sugar level no e wo soro dodo a na wanom 3p garlic mixture me pa cha wo ekita Allison eno nti eboa ememogya no etimi edi afurusa ne ena ne srade efri ni peduanom wonsa ene wonan ayetetiriti wo de hye kwaku ananse a eyamfom so efri se kwaku ananse wonya police ni bibi na ajeje wo why kase abusododo wonso de no eye stroke enwodwo ya de yi ebia wedro eye 3p garlic mixture Ghana fana ba biada ebuso se akomada ne ntosi ye fra na gisa wa anom wo pedodo atu a wo betimi afra number yi 0248928824 and 0201000021 ebusua adwumakuo yi ana aboya dontere se ena nwumre yi asomfo mienu yanyebre na yemfa nsam no ensomo ese kasebo ye di fra Asante mantamo asansa krokoti akwa promise wo ha ene mienu akiripo enson kasafidie eso a ye nam Promise TV eso meeting at the gangster katia meeting kura Okogyeabour Okran mene Krobea Asante de yati e fili Liberty Town na se down ene se akromfo pasi krusinim Asante mantemu na ni nyina no mo so mo fa nhahwe dumso bia ma ne metri so e won patem ho no nyasam ketua wo mu nyankane a entisumba babofo so aba na maame ba ko woje bere ne yedi nkomo efra na antifilo na wo cheche mu se na nse ya be se nondu anwumre ipa kra wo krum ade nhye dansa bia pisa wo kofio nam kwanso wo kofia akromfo edi hum enne se wo mo yire no pampe jeje ne ho ne ma
kenya ne mpoma ne nkɔ prepra ne pra anu wode pa ɛno ɛne wo kyerɛ bi sɛ no de baabi ani ma sikika korɔ no akronfo mmom na wo kwa ye ma wo nkɔ wo ban so ye ma wo ma ɛno nti sɛ bambɔfo anyirim na afei nkanea no so anyina so amfa wo mu de a ɛne na sɛ bi o mu ti krom na nso so hwirihwiri ekuta wɔn ɛnɛ ne bosome baako ya hɔ anadwena an robes baam dedem hɔ no mu be 10 o'clock na abro so na 10 be 10:05 mu hɔ no mu no baba ya baako fam sɛ ye ya na boy baako gyina me kwan na mbisa nsa ade ye ni bia wankasa na me ho abebisa wo de agya ne baam so me ma kɛseɛ nu ye kitatu me kunte dede o mu bɔ pono nim sa na me kunte e ba na baako bi kunu so emu a odwane nyina no odi nachi ama na me baba e boro de o ma bu mi papa mu ye o ma sa bobo mituo o mi sika bebree esika bi ene me ho ra me de ye bibia me nan nie ni nyina tuo boba ne gunhu bepem ne kora no na makɔ hospital nyina aba sister boba ne bi hyehyɛ pra o ntimi yɛ enye me nko na esi ye no nipa nan bosome ba akopɛ mu nipa nan ne awrobo wo makan me mi bisa sɛ liberty down ha ye nka ho ana ene ye de police ni bia mɛboa ye ye fle assembly ma ye hu no ye fle obi a ye ntene nti ade nti na ɛkɔ so mi hia a police fo ene mpanimfo a mo ka bi ye sɛ o mu ntwa o mani mɛhwɛ liberty down Jafoti eno no antifilo ena nakosem odi kan dia maye ne no akire ena antimanu ono soso access wona ba ene ja sɛ akrofo tuhye wo mo so pa na dwudasuom anadwo konkwa nipa da sɛ bi ho no kranka obeyi gies a wayi be sɛ 4 dia on wona nam fifo baby na pa sa akrofo abeto ahye won so na we american dia eye nanan yi a ya ba bɛse no kuro yi antimanu ono so ne nsimini ene 4 days na ho anadwo 1 o'clock an wo bɛse bi to ebesi aso na me adom de ya so sa o jiska miniska me pa ni cho bia am pene gina me so mebo otu ama miska mebo otu ya ni se me ti se dede bi koso se ewio na wo ba ni pie o pie no no ma woni shoot 2 times am ti se ka ye tu e mara o pie no me dwane ko he me ba ni nyina dwane ko she edwaye hyeni mu no ye mutu ye mukaya ye muko ye mafa me fon afa me ba ne fon e de ko ye mu pie ne ye mu abobo yi bitu e wo mra ye mu ba me ho abo police amane hu se police ni bia mpo aba me ha se oboase ye nka ho ana ye sra mpanimfo onwa oka bia eyeye ye mo maye ye mwa antimanu ena ono nso so na kosem no de si ye kura de ene na ania ani sɛ eno no ntia busuafo de koso liberty down obuase ya eno no ma yɛnto anwumre no nsi akase bɔ no ɛso yɛkɔ ɔman Ghana yɛnsu apon kɛse University of Ghana Legon emu na busumi ne da neto so aduonu emiensa ana mpanifo de betu dwa kyerɛ mu sɛ wɔn mo esusu sɛ coronavirus covid-19 yade no asa atweneti ɛwɔ Legon honomo enam so emempanifo kyerem sɛ ye pampataku ansa na yetu abere kyerefo eno nti wonom ede precautionary measures ebaye a ehu behia sɛ nkwada no ene wo mo ewo campus ho no wo mo edi so a yade no entimi entretre enhyehyɛ ya wo mo de ba bonten so ni bi ene sɛ social distancing sesei entwen emai wunua sada nso ana public gathering eno nso sɛ bia ebehunu sɛ motwa hyiam mogina kwakuo wokyerem sɛ no yade ha dwen papa eno nti empanifo de nkrata pie montere so sɛ sɛne ɛbɛyɛ a wo mo betimi aso saa yade na no kwan na entimentre enkwa foforo so no nti no saa hyehyɛ we nyina no wo mo de ɛyɛ adwuma na ene ensamtrofo nhia mu ase no ana ɛyɛ dean of students affairs Emma University of Ghana Legon ɛyɛ professor Rosina Kyerematen wode to dwa na wo kyerɛ mu ɛsɛ wo bra kyerɛ ne kyerɛ empanise nkwanta dem nyina no ene sɛ social distancing any social gathering na wo mo eka no me pa chawo academic lectures enka ho sɛ bia wo yɛ akwada wo yɛ student wo de be hye otirim sɛ die yɛ sɛ hwane yankoka nhyiam
hwɛ ne yankogina akuaku eno nti no yesua de ami nko bi wose da bi eno enka ho de nti a wɔka no saa no ene sɛ wose sɛ woduru lecture halls ahodo ni nyina no a empanifo ayɛ nhyehyɛye ama spaces abem eno nti sɛ wote lecture hall na yɛ kyerɛ wade a wo man wo nua papa eno nti saa yade no entime entre emfema eno nti ne yɛ ka sɛ wo yɛ student na sɛ wo kɔ school e wo legon a fa hyɛ wotrim sɛ social gathering na yɛ ka ho asɛm no academic lectures de enka ho bi fa hyɛ wotrim sɛ wo de bɛyɛ adwuma na mmom enhyehyɛ bi anaka ne nanka school ne yɛ te sɛ concert hall weeks ene foforo bi aka no de yɛ ka sɛ mpanifo kyerɛ sɛ enton kopem sɛ yade no wɔn behunu sɛ afa de ɛkɔ de ka ne sɛ zero covid no hwɛda wo bia ango kan hyiam na mmom lecture halls de wo bɛba. We work very closely with the University of Ghana Health Services Directorate, and so they've been keeping us updated with what is going on vis-a-vis the COVID status of our students. And so they informed us this week that the numbers were increasing, so more people were coming into the hospital with flu-like symptoms and testing positive for COVID. And so they advised us to sort of let the students know that this is what is going on, and so they should observe the COVID protocols. That's why the statement was issued on the 23rd of June. But we noticed that they were not observing the protocol, and so we needed to put out another statement not to cancel but to suspend social gatherings, because this is the time when most of the halls are having their whole week. The departmental associations are having their week celebrations and so on and so forth. And so the chances that more people are going to be infected, the chances are high. And so we needed to put that statement up. In a lecture room, you don't have students shouting and jumping and hugging each other, singing and so on. But you know, when you have a concert, an artist night, for instance, people are excited, they are jumping, they are shouting, and certainly that is going to be a more dangerous situation than sitting in a lecture room. Ebusuafoɔ a yɛte yɛyi ɛyɛ Dean of Students Affairs Emange University of Ghana Legon ne din ɛde Professor Rosina Maten ana ɔde sansɛm wei ɛto nsɛmtwerɛfoɔ anim. Temuafo pani ya sesi ya chinu wasensen na nso so no de wada so temuafo sanse wanya hwe na efiri mfie kwadwohoho bia ni ho ya wa temuafo pani wo mayi mu a yese ya chinu wasensen anase yi ni wadie nti ono de emra no no de adwuma Justice Gertrude Tokono ona no da na oba be senfrofo nhia mu se da bi bia ne masini na mo so ankasa ntiri wo a yi na yibone twa kontromo so afa fisho be wura danum nti won tia se da be kasa ntiri wo kyerɛkyerɛ mu ne nti a aba we pe so afa kwati kwan so na woyi no ho eno no a nkyerɛkyerɛmu no ɛkɔ ya de sobo abɔ aban no pa sɛ de akonyina wonim pa so no a na hyehyɛ kyiri nimpote sɛ aban we na hyehyɛ kyiri na ɔnte ase de biara da enya ade sɛ wɔn ankasa nso de twerɛdua ebesi krataa so sɛ wawresan anasɛ empo wɔkɔfie ɛba ne saa adwumadin a wayɛ ɛne din dadaada yɛ da hɔ ɛde ma temuafo mpanimfo a maba bɛsere kuro nyinaa wɔ mayi mu no na kyerɛ sɛ wasɛe no ɛnyɛ ɔno no pɛ so no wɔbɛsɛe no na wɔkyerɛkyerɛ mu wie yɛnu ansantwerɛfo yɛte bi paa wosi ebubu ntɔtɔtɔtɔ ɛde amamu a amono wɔroa na kasamafo yɛ ɔma mpani atraeɛ Felix Kwatwo Ofosu ebeyi no ano sɛ aha maame de ɔka no nso no abamu mpanimfo anaso ɔma mpani atraeɛ ɛne ɔnya adwen sɛ amayofo anasa aba we hyiakyiri ɛna yɛ pamo wɔ nto no so de nkyerɛkyerɛ mu ɛbae ɛno ɛna dɔm kuma no ɛne dafo yi ɔma ba abɔnten ɔmo de aba bɛto mpani John Dramani Mahama ɛna afei aba lawyer pani me Attorney General Dr. Dominic Ayina anim sɛ ni mu animu ya nsɛm a maame no waka yiye no asɛ ɔmo hyɛda ntim wɔ papa bia Ghanafoɔ hyɛda ntim wɔ papa bia enti wɔn mfam wɔ papa bi ɛmɛto Ghanafoɔ anim na agyei baafoɔ awia ne nsɛm eni. Even the devil will have his day on the day of judgment. No matter what we think of the Chief Justice, it is for situations like this that the 1992 Constitution was promulgated. It was to prevent abuses of this nature. Clearly, it is an unfortunate situation that the very head of our justice administration is having to go through this. I do not care about the guilt or innocence of her. What is important is that she should have at her disposal
everything necessary to defend herself. She has to have it. And in the absence of it, I think that the whole process has been undermined. In the absence of it, the process lacks integrity. That for me is key. And I think that the Attorney General should be speaking to these matters. I think that the President, very respectfully, was taking an oath to defend and protect the constitution of this country, including the fundamental human rights, should be worried and should be concerned that under the guise of the secrecy of the process, the Chief Justice is having to go through this. It is an unfortunate situation. And I think that the whole nation should be concerned. I think the other issues that she raised, in my humble opinion, as important as they may be, they are not as primary as the issue of the notice of the prima facie determination. Anti Honorable Nana J. Befua, one of them is Yasat, Rashe Bidjani in Chechemua, on so the Atujan, dear Hedia, Abai Babaka, and Penny Foswa, was in many mono at the Betrasho. Ma yanko emrashebe dwemua na minority chief whip wono na yamrashebe dwani ewo ensawemu adoagiri honorable eye Frank Anodompre wode atodwa se animonimu ya no emrashebe dwafo beto nsa e de afre yewura Emmanuel Amakofibu a wono ana ye oswafo a wo hwe nsase ene efom agudie eso se womra mrashebe dwam na wo meyi ensem bia no ne nyina no ene se Damai gold mines eno ewo Ghana ha ye ka say wone aban e de wonsa ahye entiasia pamwase a afe ba kontem no womo any gold fields e ba betu efomu agudie na eno na yewura Frank Anodompre e kirem se wonte ase afiri se saa transition no a abem wo no esese nka amana sebadwafo etena se ebobo ho na wage tumu ansana etimi akoso afiri se empanisi ewo bi ansana akowie bi nanso wo kirem se ye kasa yi saa nkitahodie no entimi ama de wo mote ya ne se aban amasa lease no a say Damai mines no de ye kan se open pit mining wonom eba be ye bi na no na wo kirem se da bi se da be ya ntiase bebe mu na Ghana fo benya ho mfaso nte no animu ya no eye majority leader yewura eye Boko Central amna sebedwani mama yarega wonhwe na afei wontonsa emfra yewura Emmanuel Amakofibu ase womra na womeyi ano na de nti a transition we akoso na mra sebedwam enya awe no womeyi ano. Speaker, for the past 3 weeks or so, we've been speaking to the need for mining lease agreements, specifically the Goldfields Daman mining lease agreement to be brought to this house. I don't. Leader, with respect, I don't. I'm only doing my patriotic engagements. And the leader has agreed to this. 3 weeks now, we still don't have the Goldfields Daman mining lease agreement being brought. What is the reason? Why? I don't understand. This is a constitutional call. Why is the executive turning a blind eye? What is there? What is in that particular agreement that they cannot bring it for us to assess? What is there? I'm wondering loudly, what is in the Goldfields Daman mining lease agreement? So I plead. Majority leader, I see you taking notes. Please take notes well. And I hope your pen is writing. Enti ani ayeti yi eye minority chief whip awa yamra sebedwani e wonsawam adoagiri woni munyamfo Frank Anodompre ana kasa enti ehwani musa ni monimu ya no yewura Emmanuel Amakofibu a obepiem ewo emrahebedwam na saa transition no wode mu nkirekyeremu ama emrahebedwafo na eno ache no ana majority leader yewura Mahama Yaruga editudwa na wo kirem se sika wo fie akwada wo nso anopa eno ntini wotie esu a minority no esu no a wo konfo kwa da nwom wo sitatim nya din ene se wo ye nhyehyɛ se animonimu ya no wode yewura Emmanuel Amakofibu a Minister for Lands and Natural Resources wadu mbepie mu e wo mrahebedwam na emuaye ene nsembisa e mrahebedwafo epe no
wɔde ama wɔnom. We must have the mining leases in this house. It is an accountability mechanism because we get to see the terms of the lease and then we get to monitor and ensure that the leases are implemented according to the terms. And so it is not appropriate that these leases don't come to this house. But this didn't start today. I mean, in the last several decades, many mines have operated without their leases coming to this house for ratification. It is not right, and we must stop it. Edom KaseƐ no ba no dani ewo menasebedwam. Woye menasebedwani ewo Boko Central yewura Mahama Ayarga nenka anieti ye. Ena no kwada ebo mo KaseƐ bi ise owura bia fere kwabere mos. Ena afi ni nua keto Richard Kukuma. Akronfo awrofo bi akoto ahye won so se wo mo tuto good. Akronfo no akọ ye na chese kwabere mos no ye pani ni de. Wo mo de nse kan yetuo ni ade o mo de kwa abobọ no a ne ni ase pa se de ne si kurum ho. Ne ni akata ye yi atwani. Yesu ani so ka kire. Abusuafo no kra de wo no mo kire se ba ko no no ye kuma no efra no Richard Kuma no. Onya ni 3 dim enso so wo mo de hye huhum se be nanam samafo kan ne ho. Ma ne so yira ayo se de kwa be no fa so no onya 3 dim mu na ne ne no no. Aposifo ya omo emfinfin FM fa ne Central North Regional Police Command no efiti ase se o be nhwemu sanse ebatemo na asem no si ye ampa wo mati so akokyiri pa be mienu a yesu se sa abonefo sem we kɔ so yi omo nim ho bi pa ya ne ne no na DCOP yewra Ibrahim Akwe na edi kyehemu to aso no pre ya che nipa miensa hwehwemu kyerɛ sɛ omo yɛ amrobes omo kɔ rob omo pose omo kɔ robo omo victims omo into akura ben bia friend senchem na sa na neti enya ne sɛ robbers no omo nipa 5 emu 2 ekole ambush baby sɛ be ambɛhwɛ kwan na emu 3 ɛto hyɛ omo victims ɛso na omo kɔ no victims no omo yeminu na omo akura na sɛ enti sa homache no omo de tuo ekɔ omo victims no so omo de kan kɔ attack the first victim na omo owura dan ni mu no na akwa no sorry free na kata so because as a force no omo de wura mu nti na ma opie or sorry or so butumpum no na omo fire no enti omo bo no tuo first one second one omo say still no answer na akwara no tuo no enko enti no oni omo prepare so no pese omo pie na okobo ni nua na oni no wo the next room no amane ese na yakoso ni enti aprapre ni mu ano na ni nua no eti se na nua no efre no ono so eyese opia behwe na yakoso because ato se tua ato enti ho na omo fire ono so enti emra opie no na ni nua ne sa akrofo fo miensa no mienu kuta friends tuo pump action guns na pump action no baako ewo 5 ammunition na baako so anaka cartridges enti tuo na DCOP yewra Ibrahim Akwe wo chechi mu tubra na ekuta sa ma anti we yo mutitiwe na wa hwe omani mo bi kan cho so mo ya akromfo papa kromfo twa mwa eno no wo ne mrantie no chebe petro team na ba so se wono ma yade pa kwan yo mo fa so na wo mo kwache mrantie no a ebireba so mo ye notorious armed robbers omunufu ne tuatua ho no DCOP Ibrahim Akwe a police fo a ewo Central North Region nyina ase ewo adwuma dende a omo ye ewo ya region ase so far so good no mota tey din ewo radio so ewo TV so ewo social media and at least omo following him say ariata so say yeah ma a conference for na say organized criminals, let me put it that way. Yeah, no, our mandate is to protect life and property. And I said to maintain law and order. Now, as part of our mandate, say making sure say no crime is committed in our area of responsibility. And I say, well, yeah, my mo. Now say committed crime no so I say 18 year then 18 arrested the offenders, they investigated. No my say I'm your culpable no e dem court. And said man na e di no. Na wo hwe you may see any so na amount no cry at 25 member task force. Ya ni modin kita ho ya kire mu say enye illegal mining quantity na mo for organized crime. I had say robbery, I had to say your friends illegal mining, I had to say
prostitution, human trafficking, and drug peddling. And now I said, when you do median, I don't say, chronosome and answer criminal activities here, no way. And no way. This is Opie Bramakwe, and Motin Wenken. Yantua and your men was KaseƐ no eso. Yedi free Promise FM 102.7 studios. Yanam Promise TV eso. Sadanso and a Promise Radio. Ewo Facebook and unti ubetime do adwentre. Nenso afa ho ebi. Yatwa so ne akoya nimu a. Administrator Emma esio ho amakom Methodist Medical Center. Owura Samuel Edu. Wadi ato nananom ene aban empanimfo enim se animonimu ya no. Sene be ya pomde be kon kanen na ayaresane ayahwe akon kanen nti wonom ebehia clinic ana afenso no eye modern laboratory na etimi aboa ema omudwumadi a wo mo edie no etimi akon kanen wo kirem se omudwumadi a wo mo edie no eye nipa nkwa ho adwuma na wo mo ye na nso no se ECG bo na nipa na dwumadi no ayeden eno nti obesere se eye power plant nso wo mo emfa bi emre wonom wo de sansem we nyina atudwa wabra konte hini a wo akokofe na nanomo atrankonya ewo bosomtwemense no emu eye nana oti awre ede ensrahwe kopie mu ewo ho ana ode sansem we atu edwa nana chiamen mesre na mama nana akwaba na yamani trinkwanso yamani trinkwan ewo akunwa wabetra so no so na yesre se erade ehu ni mobo no ma ni nyincha ahodin ewo mu bigina apomudin ahwe no anemu esre nana se so ne manfo ehia no mo odwuni kure hu a mo remfi se apomudin ahwe no enso ekuta ne manfo pa eni nti se omo ye enhehye a mo remfi se apomudin ahwe ne nso omo beka yen na omo ye enhehye ade aboa yen ade ba ko a ya ahwe ye ho no ehia yen pa lab center ye wo lab ye wo mfidie nanso bebia mfidie ni hye no emoa yen ne say nti insurance for kraba ye ka no accreditation no omo mayimbi ebio ye mai die dumso ene yen aba betra be mfie bebre ni omemu ha dumso ha yen eno nti ade ba ko so ehia yen pa ye generator enti eni ayeti yi eye konte hini a wo akokofe nananomo atrankonya nana oti awure frempon manso a wotoso mienu nenka ana yete ye no afemra shemedwani ye wo ofuanso ayire bi apuemantem Okogyeabour Okran na KaseƐ ni semodi atudwa nyina ense emaburu titiriwo ya mo mayi mu nyankropandom ebia wotumi akwaje ensa adwuma ntete bomodi aso obegbo ho so na de atwadi ampode adua mu no atumi apie na aboa oman enkyekireye wankasa nso asetena sanse no ene nam so motumi atra wiase eno no na esebo nyina atwagu ya na kyerese Young Advocate Training Program bia ekoso we no eye Oswald Foundation we sha ba se hehe eno no woto aso se ewo no onu de na futuo no ye ba ko mienu miensa pe eno anu gusu a wokan ya na sabie ku sabie yado enye obia na ditwe dua ebekura ena enye obia soso ena empo yo peso oduru ho pote no obetumi aduru ho na soso kakra nyankropon ede be ma wo ya wode bedrum wo se no na fahwe asetrem no die e ma ne mparo hwahwe se wode wa adwene no ebeka ho na sabie wodi aye adwuma na aboa wo mabunu se omom ho so. I want to ask you, how many of you are taking time to invest in your capacity to deliver? Yes, you are young. Yes, you have energy. Yes, you have ideas. But you see, you have to go through a constant process of reinvesting in your capacity to deliver. If you do not reinvest in your capacity to deliver, the next big break will not come. You will be sitting on last month's success. Today, at 3 o'clock, I was behind my computer doing a presentation in school. Lecturers were on the platform asking, I'm school. I'm school. Okogyeabour Okran na motin wenka no we mrashe bedwani ofuase ayire bi empehwa ehwo nti afutu a wode ba mabunu eno no Ghana Mampani John Dramani Mahama enso de nsem bi atudwa na wokyeremu ese wo my Ghana yi sane ebe ya emofra ya wo no mofoforo ebenya akwanya
na yarewa hodo a ekum nkwada na ha nkwada bremu no yebetu asenti wone Gavi aka abom na Gavi no eye ekuo bi a ewiase nyina nim ye kan say international organization na emfinhia mpenu no emu a ye kan say 25 years nie ana Gavi no mpenfo eteye na won botaye nyina no ene say won behwe na enkwada yetimi awo wono mo empane titiriw ene wono mo wasebi wo nkronkotoa emu no won botaye no ba ko ene say bire bi atwa mu no na nka ye kan immunization ene vaccination no a na akoye wo mo a ewo urban centers wo mo ewo kurom enkwada ewo akurase no de wo mo ntimi enya sa akwanya no ebi na no ana Ghana ban ene Gavi ekodi kaso bomu a ye kasai wo kiremu ese nipa dodo a yawo wo no mo empane a wo mo ye enkwada no sa wo de ko ha mo nchichemu mu a na kire se eye 97% na wo kiremu se enkwada maako empem aduosia num 65,000 eye Ghanaian children ana ye kasai ye ntimi engo wo mo mpane no ebie nanso no aban no ewe program no anum hyegu so na ba bia nkwada we mu hye ni nyina no ye wurawura ntokrom dontwem na yetimi awo won mo mpane sane be a wo man Ghana nkwada ebetimi anya apomuden papa na watimi anyini abaya mpanimpa ede asomo man. For me, the issue of vaccines is deeply personal. And that is because when I was growing up, one of my younger brothers was affected by polio. He was crippled. He lived with the stigma of his disability for many years. And eventually he was driven into depression and became an alcoholic. And he died from alcohol poisoning. I'm to look after the 2 children he left behind. And so I understand what life-saving vaccines are. The rest of us who grew up healthy and are here today were the lucky ones. And we grew up in a period where access to vaccines was close to zero in our part of Africa. Today, Gavi has changed all that and giving hope to millions of children. Across the world, many children are growing up to become responsible citizens of their communities because their lives were saved by Gavi's immunization. In Ghana, we're proud to be partners with Gavi, and I'm proud to say that in partnership with Gavi, Ghana has achieved 97% immunization coverage. Enia yati ye eye esremu se jata mampani John Dramani Mahama wade sansem go nyina tudwa wabra na Global Health Summit ekoso ewo Brussels Belgium ana mampani ede sansem yi atudwa yi. I don't know, Promise 102.7 FM, Promise TV, Yegusua, yes, wa. Mampani John Dramani Mahama, Ebra Trouble Jeremu, na what is Semeto Ghana for him, into a month for one trouble and Famano. What's a 24-hour economy is share our day eba sanse. Bien, you are better fee, and if a baby should crown, Yana Jo and every uncle be Yuma, 10 be a Jumajim, just as a boa moment to me, a consider, and go for business so air a mamma sono. Now, a banisano, what day. Yewragusi tano ya wono na udintiti mapa so betu for ya mama panifa sa 24-hour economy di ba betu just for no ene wona ne hwabo mu obekanini adasa he no ano na ampa yehwe ni mu asabe hase ene sese mra shebedwafo no ho a yewragusi tano na nim ne yewko ya enkrata ne kutekuta no ene ene e kire ewo TV ni so no mo Promise TV ni de ni mu pa 24-hour economy no nkropo ya adomu a busumi ekowura mu ni da etoso mi pepepe July 2nd afimu ano yebedan wadi ebe pound mase wam ti ase no ne yewragusi ta no ekiremu se enhe no ejina be se awodo miensa no kwa be fa so na yede niema be yadwuma na febran ne bra no ye pebia yensa betumi aka na abuso wo ma yi mu nti production ne de ebe koso pa sa so ne kwa be fa so a yebetumi ahwe na ne ton so akoso na afedi ekeka wono a na no so kra no ebia ne de wa ase yewragusi ta no nchechiremu odima. The program is made up of 3 anchors: production transformation, supply chain and market efficiency, and human capital development. And those anchors are supported by 8 sub-programs. Grow 24, which is the agricultural component, Make 24, which is the manufacturing component, Connect 24, which is the supply chain component, Aspire 24, which is the mindset change, the resetting of the Ghanaian, equipping the Ghanaian worker, Ghanaian bureaucracy with a strong and powerful attitude to productivity and to work flows. Because without that, we cannot achieve the design of reset that is the ambition of all of us as a country.
and not just the president's ambition. Digital technology and acquaintance with digital technology to our workforce, beginning with the TVET system and mainstreaming digital education as part of the curriculum of TVET, so that we create a workforce that is upcoming, that will be as... Until Wapani Gusitano, and I'm attending Kanyera Abansmana Babin. Chamihine Omra Shibi Jamus so HSA, we no crano, and was set Yamrapa na a butchery, what he said 24-hour economy. Embra attached in Yesebia and Hares Aqua, ya Eba Betaunti, or catch a secretariat system and Penny Biasha one sano, send me Nimuya, one pet a quapo befaso, Nafi, Yamfa Bill Nemetum Rashibi fee, and Penny Sasha Seba Emra, and one no intrimida. One of the things I'll propose is the fact that after the launch, it must be presented to the people's representatives to give the official stamp of approving it, which meant that we have to have the opportunity to debate it and approve. Then you get the buy-in of all the organs of government, but you give legitimacy by saying that yes, the people that we represent agree that this program will work to their benefit with our approval. Enti Wapani Abansmana Babin, or no, a chairman, Speaker of Parliament, or no, so the other two. Na yanko ahafomantam no emu supervisor Emma Water River Authority ene Northern Electricity Distribution Company etwantia said Nedco ewo goso ahafomantam no emu no eyo ura ato mensa wode ato dwa akire mu se nansan dumso a eyiniti ewo goso ene ahafomantam no ne mpotam no efa kese no ano eye wo mo plant a wo didi dwuma ewo Water River Authority ene Nedco ho no wasini nyina ebi ho no a eye fault na kire se problem etimi eba plant no emu wo de sansem we nyina atudwa wabra na ahafomantam so afo honorable Charity Gardner wakwakopie mu ewo VR ene Nedco wonom office a ewo go so na wakwakwaji entiremu de enti anansan wo manfo no etware wo mo sese dumso asaba na ehumwaye bia emaye na no ana owura atomensa ekiremu ese paso pa ngoma so se bimpanisi nya numode ni yie muntia na ade ba ko a esa hadwen ama eno nti anyinama hoɔden no enti menyina so eye human activities wose anamoni ni ye bia nipa nso time ye ka ho bi ama dumso no etimi eba na no na wo kyerɛkyerɛ mu se akuafo a wonom ɛwɔ ahafomantam ho no bia afia so wo mo do afuo wo mutimi budua na akote ahoma se kyerɛn eba ne sa no na esum anaba eno nti no enye se bia kanea no a edum no eye wo mo fɛ na emom eye wo haw mienu se ye twetwe nua na etete nhoma no ene wo mo plant a dume bia emfumso ta ba mu no eka ho bi ana enkanea no ebo nani ebu ganafo ani tie gongon ewo course ene ne mpotem enye na mutu na baye djuma ni go fidiem for good 12 years ma ko ye djuma ni go Kenya se for good 8 years anya me habit in some dundum kanea I can be in full crawling into say you are doing bahasi. And in your Kenya dundum na be fancy, sembo dundum Kenya. And you to trust some say, Kenya no duma. One yancy, they young two and a one crab. You will two na your two, ever Kenya no, na Kenya naba. Yes, and then answer, no man in your call there. It got to transfer maybe more from engineer, assembly engineer. Let me buy. The buyer, you are a DB friend ABI. Only bia o control the whole boss ene kukum ikedem edako e ho na kubisa o ma me no tifi on kwa dwane obi adwane because send identity no enye astronomy ke eko fa ko transmission ni kubisa stuff no ho na I didn't come say boom they ran away ai ewiase de obi asro wonti emra agi say boom ana nipa nso gi boom dwane ye dana dane boom plus boom equal to waji boom mesmaji boom na eno achi wadi tuja ekire mu se ye kasa yi wadi niema hodo egu akwamu ede nsha hodo egu akwamu se ne beya niema hodo a eka ho bie ema dumso ne ba ewo goso ne mpotam no eto etimi atwa eno nti obesre Ghana fo pa se wosre wonom se nansam hu ne se nkane na dum a wo mo nhyeda wo mo siesie wo haw no a ede sa wo haw no eba no the lights are not being can show say light nundum I'll be a liar. The light will go off. But the frequent at which it goes in a day, yes, that will be minimized or controlled
Or eliminated completely. But the lights will go off. Lights need you can't be also even if what you fear on your transformer or seven edging come up into your transformer be communicate lights in the off. Bibi ka claim you can say you can say bibi grab flash line no Sankware and I say go more lights in the off. Ebusiafo ani ayeti ye supervisor Emma Water River Authority and Northern Electricity Distribution Company Etrantia ese Nedco ewo go so afmanta mu owura ato mensa ana wo chirechire nsem mu a wate mu nkomo no Amrado Penny Abedi Emma Omeska Krobea PC Bank of Ghana NHS First Deputy Governor and Dr. Zakari Mumuni and what ya tudwa say aban no hyehyeye ya waye ebeboa Omesi kasem no ejina brane papa ne enema pi no na iwomu sanse abefo ya eyi ne tie aka ho bi ama ska Krobea adwumaye no akwana nim papa ntoma bia waye ne hyehyeye yi no eboa oman no sikasem enam ska Krobea ahodo no ensem soso etumi eba ne no ena wo kirikire mu se ese woni a wo babie ska Krobea foforo woni a wo mu dada ene woni a abre wakasikasem enhyehyeye no nukure ni aban ni wo ho pa enu ntimi obia bam emu esanse inde ya befo no ewura kwa akogina mpempensuo bi se yefre bibi open banking saa so ena ECD ni de keke ka hunyina digital asset no se de keke ka brofu ye ne wo nsemwa wose nukure ni aboa papa saa ne me Bank of Ghana eye saa hye de ba ye no wose ampa abesi ska Krobea adwumani ma begina mpempensuo bi se obia no ahunu se ekoyi enu nti Ghana fo nyina kwa koma emfanto yam ensema nyina atwagu yi a ikobi ya from aya HQ ya wo no susu edintitima ya first kasament tutu ne ade a omkokohia en wo fa adwen Dr. Zakari mumuni ni nsemne. On Bank of Ghana's proactive stance on innovation, ladies and gentlemen, let me mention here at the outset that we have been very much interested in this, and given the surge in digital payments across the country, the bank has continuously adjusted its policy framework to leverage the expanding mobile money ecosystem and e-commerce platforms digital payments to drive financial inclusion. The process actually started with the strengthening of the legal basis for digital financial services. And this is very important. And we started the process in 2017. Anti abusanfo eno no Dr. Zakari Mumuni na nyina mu aya HQ peni no soso ene Eric Anan wo chese ampa ise baabi a ewiase sikeka kro ene empepenso ababa beduru no bibia ya abefo ensesaye no ena ede eba na enya nwanwase Bank of Ghana nso wo bo homoden ba beduru pepenso bi a etesa nti wanfo ntiase na afi woni a udiska dwa no nso so no ntiase. The new world that we're looking for is not going to come from the sky. We have to create it. And so it's just a conversation to showcase what AYA has piloted in the last 4 years from our own resources and from global allies like LISC, Ethereum, Coinbase, and the rest who believe that Africa Tech is now supporting. The opportunity is that it's going to help government of Ghana create more opportunities for young people, to create more jobs for their own other colleagues who are looking for a job. Because we know that it's not everybody wants to be a founder, it's not everybody wants to be a startup, but we also have some who want to be a startup, and there are some that are willing to support and build with them. AYA is creating this framework, and this framework is working globally. In fact, our framework has been adopted by global players. Why? How much more Ghana and that is Africa for us to create our own economic liberty, freedom? Anti abusanfo eno no aya HK penino wadano ene openi Eric Anan na yanto akasebo no so na yankwa nsem foforo emu a wo kan asantefo ngoma etira duokono enyimo aduokono meyansa no a wo se aboa kwakuo wo se dotɔ mfa ne nsie na emom wankasa wo mfa ne kura ebebuo yi asekire ene se emrahye bedwani a wote akonwa so e wo Northtown e wo Fraumantam wono a na yesoafo a wohwe wo my Ghana ene amanone nkitahudie eso Minister for Foreign Affairs and Regional Integration Samuel Okogyeabour Ablakwa ade nsem bia todwa na ehu papa esene kaka motobi
ɛne sɛ wɔkyerɛ mu a Ghanafoɔ enkwada wo mo agye visa sɛ wo mo kɔ America mamu akosua adeɛ nanka brɛ so wo mo asaba wo mo akyi no Krobea bi ani agye wo mo kɔye a wo mo a mabiem ɛnyɛ sɛ wo makɔwu na mmom yɛ kan sɛ overstaying ebrɛ no a yɛde ma wɔnom sɛ o mokɔ a ebrɛ no so amon samra no wɔn mo kyerɛ sɛ America ayɛ dadodo asene Ghana nti wɔnom ansa ma Ghana biem na no ana yɛwura Okogyeabour ablakwa tu Ghana wo kyerɛm sɛ saa anamɔ ne suban no a Ghanafoɔ ada na di ɛwɔ America no nti wɔnhwɛ yi a na visa gye ho bɛyɛ den papaapa ama Ghanafoɔ de hyia yaka ɛwɔ man mu ɛfiri sɛ America ban no atwerɛ nkrataa tententen ɛde abrɛ Ghana na emu nsɛm dɔɔso sena kwasua Japan nwom ne nyina no ɛne sɛ nanka empokra ne sɛ wo betu bata abɛtena America man mu a ene kwan sɛ ɛboro wɔ ha mu nkyekyɛmu edunum 15% ɛyɛ threshold nanso yɛka sɛ yi aboro so akwakodu 21% ɛkyerɛ sɛ Ghanafoɔ de hyia wɔn mo gye nkrataa gye visa sɛ wɔn mo kɔ America akosua deɛ no wɔn mo kɔye a wɔn mo amabiem na no na yɛwura ɛyɛ foreign affairs minister ɛkyerɛm sɛ saa suban no a Ghanafoɔ ada na die ne nti no ama sɛ America man no buafo Ghana papa na ahwɛ yi a na wɔn mo atwa sabɔne ato hɔ nti ɛbrɛ bi bɛso Ghana ne de hyɛ bɛpɛ sɛ wɔbɛkɔ America akosua deɛ kwa amiapia ɛne ama mansam yɛ ne nti no na kwakuma no antimi ankɔ bi nanso no ɔman mu ayetie yi ɛnyɛ baabi a yɛbɛka ne sɛ extremism sɛ bia wɔn mo atie atua ɛne terrorism atuate dɔm ɛne kyerɛ sɛ wɔman akekare ɛne mentime ho asebɔ mu ɛno nti ɛba ne sɛ na wokɔyɛ a wansansan wɔkyi ama yɛwura Okogyeabour ablakwa ɛkyerɛm sɛ sɛ suban no a Ghana ada na die ne nti ama Americafoɔ buafu paa 19 countries had earlier been banned, and this is the second attempt. You'll recall that in President Trump's first term in 2017, he did carry out the first round of bans, and then this is the second one he has done, which affected some 19 countries. The Washington Post report has created considerable anxiety, and that report came to all of us as a surprise. I can confirm to you that the government, led by the Honorable Foreign Minister, has engaged U.S. officials. We've had very productive meetings. Enti Northtown Emra Sebedwani Yewura Samuel Okogyeabour ablakwa wono ana waye oswafo a wohwe wo my Ghana ene amahodo nkitahudie eso Foreign Affairs and Regional Integration Minister ninka anetie no nti Ghana fo yi mokwa aya amomra se na be ayenso benya kwa akobie yati krom ha ya agedi ai na se bi ede akura na atwo be yayan a ye be kwa agogo akoyie agogofo ye nyama na beti no Promise 102.7 FM Promise TV abusuafo no waduru fi ada awurade ase tika mu nyankopon fa anko drobani sosia no yi ensem no bi on ma ya na obete de esere ya to aso no efie be nwotwe ntemu ni na abatie bi efre no Muniru Fuseni babeto odwa se ono de wakwa akoto no mobile phone se ekro no de oni mu hwe saa ne yetetete no na nsoso kikire abanti ye twa efiase makoma mfihia no enwotwe 8 years e wo prison na no ena kan ho bi echesa awreho no kora kumni maame banti eti ye kika prison ho nya asem keto akora e wonsa wam ha eno ne kuo bi from New Ghana Social Justice Forum on ma ba bonte so de adesrede e to mampani John Dramani Mahama animu abusuafo ni nyina bi di makotene e kire se enkra no a e ba beto odwa empo amane ene nhwemu ekuo ye ni nyina di adanse sa banti ne de nka we innocent ne ho so sa brobe na ensoso obi amane sa wobi wodi adwobre wo kamampani hu ne mobo na mo ma no presidential pardon na banti ye sa Fuseni yenyini mpie His Excellency John Mama yano na tizongo yano na wikulkuli wagashi nuko say we are yenua enne Ghana zongo fo nyina from Shukula abu number 2 Nima Yesu efraw say ye dishia Muniru Fuseni oda efiase for the past 8 years there no why obi na abeto phone
the phone na your crown phone. Muniru, when your crown for Muniru, where your nipa papa. Muniru, where your zongo ima. Muniru, where your role model. Until a Ghana's zongo for yina esia and net on my penny to mama. Ojuma wo ya no eso na ye na ye to air power job said Muniru onye nipa bonini ya la asa na mo che nwenka no na fuse na Suleimana oye women organizer Emasa New Ghana Social Justice Forum yi o chese won wankasa ni nua ene Muniru yi na kwan ya fa so a chene pa chefia so no mo mfisha pore nwotwe ne de ati suru mu pa na ono no kra no okay intino yeah ba because of Muniru say no ni ya pamucho excellent John Agramani mama unti na beti na ya ni mi say una obeti me ayama ya inti na yesu e ba ya ma unkra ni branu wa bro wasel ni wanya shi phone no to 4 million and adani asama ma up to now still now other prison ya ko appeal still now ya woni faso inti na sesi ayen kasa pie ye antina chasa no fuse na Sulemana ono so nsem ya toaso na yakwa galamse nsem no emu na nananom ebu bebi to ho se wotena fa akode won sahye odamene famu a empanisi jamfi eda woka ene se wo memu ayetie yi adwumani ho enu ntina brante di boni anya sika to no botoma ofiri se wanya adwuma eye nanso enye nnua atine nyina ane ede ya bewoma na de enti ameka ne sa no ene se ena awia yi yete hanom ayenka bi nhemu yehu ya ne se video bi edimirika enam social media no so ajai enya asam kotoa na video no mu nsam akwese ya saponyom abrantie bia wono agi ne hotum se otu galamsey ana wode adesrede echawpa ema mampene John Dramani Mahama se wone asojafo ne nkasa na galamsey na wo mo esi ano kwan no wo mu nyai na boys ene girls enti menya dwuma na wo mu ni difri se krom ha yetie adwuma bia eni ha wochirem ese se won sada ho na se ni adwuma bia ya wo bonsam ba opa enu nti ana wono mo mrantie no enye de ye o mo fa ne se bi wo mo datache mu nanso ma yetie mu wo mo kire se adwuma nim enu nti ana wo mo ye galamsey no na ohwe video no mu a wono ana record ne ho ana ode adesrede ene chawpa ema mampene John Dramani Mahama se was rather wolman woni asojafo no enkasa na wo mu nya ya taataye ewo enwuram efiri se ya anya galamsey no a yenkoye am Roberts ana wobra wo kasa no moma yentie na yehwe video no emu nsem Ghana ban excellency John Dramani Mahama ono wasuja fo no yesra mon kasa mai galamsey no ana eboa yen youth wote ase enye no anke ye fa henfa no ana eboa mematimi dia hwe me ma menom ebinum so de hwe omunuanom wo university ebi de hwe omunuanom wo nursing training enye admewe ya anke ye fa henfa kagisa krono ne kobo eno so enye eso no so eba be so a ye wo ha no matoan o number fa yakọ yesremo we ya ne boy ye jawe ya ye kwakọ ye be adwuma ba biem na abrantie no nukure ni wo hwe video no a baabia Krobea se baabia na so sensen no ase wo de pes aso handkerchiefum wo dry line so no na wo nanim ye innocent mum nanim ye innocent the way I will see kasa no so kasa asa o make appeal aso say ayasemo enti o manya adwuma nim enti asa you see the omo ye no asa me kwan me ni awu no me kwan me ni awu no obu nkotojo na nka ka so wodi agro me ni soro na me hwe ni fom Krobea onim yese ansa na akura wobedi nkan ato wokratwa de kan no na wo ben ne bon what I say because ye ma mkwan na muni awu te se mo asa Ghana nsuo nyina mende ye de piota na hohoro yanim nti ye ma nkwan na muni awu yesa ebe ne ayo abusha for the atiane say KaseÄ ni de twagu Promise 102.7 Promise TV na eduru fi ada sanso so de aye ntimi enko weekend ne wa bra ya nyinyame asem iya papa na woken ka matu sempa etinum yimu nsia no a woka ni pefe se enhira ene wone a trene nti ana se trene wusukom ene kom ede wone na wommom ena obemme
twerɛ no aka nkyerɛkyerɛmu no anasa ne nkyerɛaseɛ ɛne sɛ so pani ɛda Glorious Encounter Ministries ano wobɛpie mu wɔ Promise Broadcasting Limited ya ɔno na Christian Radio PBL ha no wɔda ano Apostle Kofi nti Apostle asomdwe ka o yo na abom no bɔkɔ deɛ Awurade adom o yɛnso yɛn ho yɛ papa pa wɔde akyɛn we deɛ ɛno anoma bɔ ani wadaworoma ne nkyerɛaseɛ ne sɛ pɔte yo yɛdanse yɛkyerɛ yɛtiefoɔ ne yɛahwɛfoɔ nyinaa na yɛbosome ni na yɛhwɛ nkyerɛkyerɛ a Yesu Kristo de ma asuafoɔ ne akyidifoɔ ɛbɛba ɛwɔ mati asɛmpati nnum na yɛduru nhyira ne wɔn a tene ho kɔm ne sukɔm de wɔn na wɔn na ɔbɛma wɔn amen na wohwɛ yɛka tene ne kɔm ne sukɔm a sɛdeɛ obi ɛkɔndɔ sɛ ɔde ne kra bɛto hɔ de ama Kristo sɛdeɛ obi ani bɛbrɛ because wohwɛ kyerɛsɛ no ma Yesu Kristo timi nante ma nipa kɔsrɛ so ɛkɔtena ase nansa ɔmo nidi adan ɔmo tie Onyame asɛm nipa bɛ ne kɔndɔ sɛ ɔbɛtie Onyankopɔn asɛm no anante sɛdeɛ asɛm ne seɛ no ɔde onipa atene ho kɔm ne sukɔm de no minim sɛ sɛmpɛmpii no yɛreba nipa asetene mu na sɛ kɔm ne sukɔm de yɛya obi apehwɛ sɛ obenya aduane adi na sɛ obenya nsuo ano sɛ bɛyɛ kɔm na yɛde nkun wɔ nso wɛsɛ deɛ ɛbɛyɛ ade a ehia ɛwɔ nipa abrabɔ mu a sɛ deɛ oyi firi nipa abrabɔ mu a ɛnyɛ yi ntitene ne ho kɔm ne ho sukɔm ɛyɛ ɛkyerɛ onipa a n'ani abre na ɔhwehwɛ sɛ obehu Kristo anaasɛ ɔbɛte Onyame asɛm anaasɛ ɔbɛtetene ne a Onyankopɔn kyerɛkyerɛ yɛn ɛno na Yesu Kristo hyɛ wɔn bɔ sɛ onipa biara a wɔtu ne ho kyɛ na ebere sɛ ɔbɛtetene ne ho anamontuo no so ɔbɛma na mɛn ɔka sɛ ɔbɛma na mɛn na kyerɛ sɛ ɔbɛcertify nipa no ama deɛ ɔhwehwɛ no ne nsa bɛtumi aka nti ɔka kyerɛ sɛ yɛhwɛ ɔsoro ahenni ani ne tene ne kane na deɛ aka bia wɔde bɛka yɛ ho nti onipa biara a ɔfiri akoma pam ne brɛ adagye ne sika na bɔɔden ne nimdeɛ ɛde hwehwɛ tene ne ɛwɔ Kristo nkyɛn no Kristo nso sɛ ɔbɛma ne ho no na nipa no nso ɔbɛyɛ honam mu nneɛma a nipa ne hia no Kristo nso hyɛ ne bɔ sɛ ɔde saa deɛ ne nyina bɛka no yo Apostle yɛda ase paa watwa ne tie abɔntɔfa sɛ abirikyi bɛdua no yɛmfa ase dama ho na meyɛ adom adasɛ dɛ ɛbɛsan atoa so yɛda ase Apostle ɛna mote no nka no pani Kofi nti deɛ tie ne sɛ wɔno ɛna Promise Broadcasting Limited wɔda yɛ nano Christian Radio no ɛna ɔsan yɛ so pani kɔfa by Glorious Encounter Ministries nti fiada no duru saa deɛ yɛfɛ de agorɔ tote wɔ mo na ɔma kyerɛkyerɛ nti saa huhum mo wɔne asukɔm ɛne kɔm adi wɔn ya ɔmo yɛ akyerɛ ne fo no wɔn ɔbɛmo ame no nkyerɛkyerɛmu ɛna ɔde ama yɛn na yɛnkɔ nkremofoɔ asɔdɛm so ɔhu na afi bia no nkremosom no mu wɔn yɛ nhyehyɛeɛ sɛ yɛde wotena aeroplane mu a bɔmframa hwii tɔ ne yɛde wakɔduru Saudi Arabia Mecca na Mecca kwantuo no 2025 aba na wieyɛ wɔpani baako a wɔkɔ bie ɛyɛ Alhaji Haruna Salifu wɔyɛ NDC ni mapa a wɔyɛ chairman ɛma NDC amanyɔkuo no ɛwɔ atwema mponua ɛwɔ Asante mantam ɛha wɔde ato nkremofoɔ nyinaa nim sɛ anya hwɛ kura no wɔde afi bia no kɔ baako na daakye bia no nso nya bi ka sɛ sɛ ɛwɔ mindado wɔde afutuo wɔ nyinaa to dwa na wɔkyerɛ sɛ wɔkɔ Mecca afi no wakɔhwɛ n'ani so adeɛ na wɔne wɔ yerepa ɛne Promise FM Promise TV yɛn nsɛm twerɛfo na edi nkɔmɔ wɔbra a wɔfiri wiemhyɛn mu etisi fam sɛ kirikira Mecca deɛ ɛhɔ yɛ ɛsom ɛbea ɛyɛ nkramofo yɛsom ɛbea no na me sɛ nka nokore ɛnyɛ ɛkɔmsɛm wɔ hɔ ahokyerɛ ne hɔ saa kuro no ankasa nyame na ahɛ da kyerɛ kuro no ɛsɛ nsuo ntɔ hɔ but ɛhɔ bibia yɛ from even though efi ba kokora ne kuro no nti ekora na ɛkyerɛ yɛ adwen ne yɛnte ase sɛ Mecca kuro no ɛtesa na mmom sense ɛyɛ kronkron bea ne nti no problem bia ne hɔ usi hɔ a babia yɛso ne akoda yɛdidi 3 times a day nyame adom a wo sɛ wo yɛ kama odidi ano akosom na waba bɛda saa kɔpem sɛ obia bɔ ne mpa yɛ hunya na yɛtumi asan back ma free Mecca ba makɔsere mpaebɔ sɛ nyame ɔmoa ɛntɔ nsuo pa ngumadwumadie biara so enti NDC chairman a wɔwɔ atwema mponua Alhaji Haruna Salifu ana wɔkyerɛ sɛ wɔkɔɔyɛ no
Mecca no akoye Adidas, udidi anu ada, udidi anu ada, udidi anu ada. And when to wash any animal cremofon crane say, Wabon sonko afibia, no musonko didi na hold the palm. Emun samono. I was at Uncle Mama Swana Yejina, Israel for Omde Omaya Femfree, just one become Omudu de Bayim, says, Wish I my own Omua. Young can cribet to me a cabez at 9. You say, Omni Rhino, Womani Palestinian, Lebanon, so young crabby. Iran, Maca, he. Omuno Eco, so out Diagra, if I won't show. Now make us say, I'm a boy yet here. And it's a Tropa Yabiaka Dimayao, Ewa Lebanon, Hezbollah. Ye free say Hezbollah to travel. And now, one more Edwin is so and quarter to pay a cooking and so. Kunipa ba kunipa prepare dear just when it and so catch a cry the foyao the omatro akoto no Lebanon Hezbollah any abusia my free one ayanko Pakistan amane boy no so free hoba no enye de cry to say the odi sruwisa afranka atwade ye chigu no mu an wanyinya wanim say ne wutie lucky dube enwom no ene say enipa maako edu nwotwe bi yesusu say wo nyina no ye abusia ba ko ma Wosu brantam bia timi ato ama ye kasa yi ensu afa wo mu nyina akogu esubonte a ye fe ne se Swat River emu a wo mu nyina to ya anom ewo ense edo na wo mu a wo mate wo mu ho agu mu ye kan se rescuers e de ato gwa akire mu se enipa maako du nwotwe no wo mu nyina afre busuan ba akom na yenim de afre so bete bayira homa mu anu ntine bayire po na wabɔ mpo saa wo mu nyina timi ayira ewo esubonte no emu a aye awrehosem papa ewo Pakistan no mu a Pakistan manum enti we na koya eyikase a day of national mourning ibusa se akwada no etse wase a day of national mourning ye den wase eda ewiase nyina kire se eya anadwo ene anopa ne so bibe jejew enti na busuya ye gina we so na KaseƐ ne de si na mia menua Francis Nate brapani wo ye gangster cat ya wo tenkura Ewatama community 25 do wenya one ne wife Mama Selina Nate was said the almost ye be mono ye friend news no boom KaseƐ enti yadam wase pa ewo honti brakra wase ye kwa no amincha of ati Tom's Lodge ewo agre kwa mase over Tommy Tom's Lodge de ho ye bia ye koda hodwojo ho program bia bitumi akwa over Tommy no enwumiri mechia papa sanso na Crystal Joint Restaurant ewo atasemanso anti prophet Dave ne abusuafo no nyina nso ya chacha mpa ma biebiem mu de azimu biem za akofo echi omutuntire mu hwenkwane wo mo mu pizza wie no mu tie KaseƐ no nso de epi so abusuafo ye di nkra ye sore akone ye fasida ema korea wona se mo anwumre Joseph Amwati Millennium Reporter sanso ene obapa prisi omo agbadwuma ewo ha ko control room hono mu a ene ye gyae na napokua sanso na Dorcas ene woni a waka nyina ewo ho ya mo so agbadwuma Jimmy Cliff omo ayade papa control room for da mu nyina so ase Krobea Asante brai nyabotre mikro mu chiamen mikro mu bomfa nyina ase bosome frɛ ho papa bi ne frɛ no opani Kwame Dakwa ofa gramu ane frɛ no na no ate okita keja mena suban ne bi wo kana se wa ansere a na kyerɛ sa oyam ya oya na obɛyɛ chiamen nansan ana papa yi eto ayanom wonse ado ntinyame adom a wɔkyena ana wɔfa gramu ye friend wɔfa gramu gan wɔse kankan bi nyada nke mfa da wada wanto nkwam papa na to ayanom wonse ado ya nti anya da wada we be momone that's right ana ne baba akwasiketwa Prophet Patterson enso ye me classmate wo anyina se LHSS nti me classmate papa ewu nti wɔfa gramu nyame adom a wɔkyena ahimachin ene yade ne beto mpem ewo bomfa nyina se ntimi firi hanom a eho ana mekro nti wa opese okogyame no na wa me akwa kogyame wo bomfa nyina se mekro mu chiamen ana eda ho no otimi hwe wanim saa wase wani hi hem se kwefo che papa nyame emfa wo kra ensie yiem meden adegan stakatia mete enkura Okogyeabour Okran eda mo nyina se ye ma mo nyina adwo ma mo nyina mmo aniti a wo gyen wo bojra. Promise News.
Welcome to 102.